All right. Welcome to my class, and now I said that we can start. Though still there are some newcomers. Nevertheless, we better start today's class. And hope that you are doing well. How is everything? Hello, I'm asking to you. How's everything? How's it going? No answer? Oh, can you hear me? Can you hear me? Hey, I'm asking to you. Can you hear me? Oh, okay. All right. All right. Good. What gonna we do today? As we've done before, we'll keep on discussing about the texts, and we'll do some exercises. But before starting today's course, we better remember the topic, the words of last week. So what did we talk about last week? Let me show you. Oh, just a sec, please. I would share my screen. Let's say share. All right, good. So let's remember the words of last week. What did we learn last week? And drill. What was the meaning of drill? Do you remember the meaning of drill? What's that? Drill. The meaning of this word in Turkish. Do you remember? Alıştırma. Da, good. Schön. And idioms. We've learned some idioms in English. So can you tell me the meanings of these idioms? A piece of cake, a walk in the park. What are the meanings of these two idioms? For instance, there is a work and it's very, very easy for you. So you can say, oh, this is a piece of cake for me, or this is a walk in the park. So it means it's very, very easy for you. So what's the meaning of these words in Turkish? How can you translate these two idioms into Turkish? A piece of cake or a walk in the park. How can you translate? What is the equivalence of these idioms in Turkish? Hocam çocuk oyuncağı. Yeah, good, perfect, perfect. So a piece of cake, a walk in the park means it's absolutely easy, extremely easy. All right. So significant. This word was very new to you, but I think now you know the Turkish meaning of this word. Significant in Turkish. Kayda değer mi? It's important. Important. Önemli. Yeah. So important, significant. These are the same things. All right. Volunteer. Volunteer, you know, I think. Volunteer. Katılımcı. Gönüllü. Yeah, the second one is more concrete. Correct. Volunteer. I'm volunteer, so I can do it. I can do it, so I'm volunteer. Necessary. Necessary. This word. Gerekli. Yeah. All right. Good. And also we've learned how to ask for a permission. Permission? What's that? What's permission? Let me write here. Ask for
Permission. Ask for a permission. Permission, what's that? May I do it? This is a permission. You are asking for a permission. May I go? So I'm asking for a permission. So ask for a permission. Huh? Rica etmek. Change it. May I go? May I go? So I'm asking for a permission. Seçenek mi? Oh, change it. Oh, sorry. Let's change it. For instance, I want to drink water because I'm thirsty, and I'm asking, excuse me, sir, may I drink water? So I'm asking for permission. Do you let me? Do you let me to drink? Huh? İzin almak. Yeah. So you are asking for a permission. May I do something? This is the sentence structure for asking a permission. To ask a permission. May I do something? May I ask you? May I help you? May I go? Like this. All right. So you want to answer a question. So you can say, excuse me, sir, may I answer this question? This is the way of asking for a permission. All right, good. So let's look at these sentences. It's your turn. The ball is in your court. This is idiom as well. The ball is in your court. This is an idiom as well in English. So it's your turn. What does it mean? It's your turn. I've done, and now it's your turn. Senin sıran. Yeah, good. And the ball is in your court. The ball is in your court. What does it mean? This is an idiom as well. In Turkish, how can you say this in Turkish? The ball is in your court. Top sende. Top sende demek mi? Yeah. Good. By the way, guys, please don't forget to take notes. Please take these words, idioms, notes. All right, because you know the words twice. If you are not jot down the words, please don't forget to take in your notes. Okay, sir, thank you. Good. And pupil. Not people is different, you know, the plural form of person, but here is pupil. What does it mean, pupil? It has got two meanings, you know. The first one was what? Pupil. Do you remember? By the way, let me remind something to you. What's that? Please don't use your dictionary. Don't use any dictionary. Just I want you to remember. I just want whether you remember the word or not. Please don't use your dictionary currently. All right? Just try to remember this word. Pupil. What does it mean? It has got two meanings. The first meaning is the center of our eyes, the dark part of our eyes. This is pupil. So what was that? Bakış gibi bir şey mi? Bakış. Right. The inner, the center of our eyes. What's that? You're seeing the inner part of my eye. So what's that? The left part, the dark part of my eye. Göz bebeği. Yeah. The first meaning is this. And the second meaning is what? Students. Right? Student. Öğrenci hocam. Yeah, good. Pupil, student, or the top part of our eye. Good. And talking, walking, and salmon. Here we've learned how to pronounce the letter L. The pronunciation of L here. Talking, it's okay, but if you say talking, that is perfect. Talking, walking, salmon, not salmon or salmon, salmon, walking, talking. All right. So please remember how to pronounce this letter, the suffix ing and the letter L. This is the way of pronunciation. All right.
Why do I do this? Why I'm always stressing the importance of pronunciation? Because while listening to the native speakers, they're using some intonations, and also they've got a specific pronunciation. All right, that's why you've got some problems on the matter of listening. So you can't understand the native speakers because you don't know the certain pronunciation of some words or some letters. That's why I'm always stressing the importance of pronunciation. All right. So here, this is talking, walking, salmon. All right. Also, we have learned what the ordinal numbers, first, second, third, fourth, like this. All right. These are the ordinal numbers. And what did we learn? And here, yeah, the pronunciation of this article, the article. So how do you read these articles? Is there anyone to read these articles together with the verbs? Is there anyone who wants to read these things? Who wants? Hello, I'm asking to you. Is there anyone to read these phrases? May I read? Yeah, of course. By the way, I can't see your name. What was your name? Hatice, all right? Okay. Okay. I wrote it before, but it was hidden. I don't know why. Okay. So, давай. Мы залишаем тебя. The exam. The exam. The next one. This one. The apple. The man. This. The mobile. The university. Okay, good. By the way, did you attend my class last week? Were you here last week? I'm new. I'm new at this class. All right. Okay. I see. All right. And others, other students. I can understand. Sorry, I can hear. Okay. So guys, please pay attention to here. Let's look at here. There are consonant letters. You are seeing here consonant letters and vowel letters. What are they? Consonant letters. B, for example, B, C, H, G. And these are L, K. These are our consonant letters. So in Turkish, consonant letter, what's that in Turkish? I don't know consonant. I'm giving examples. B, C, H, L. These are consonant letters. But A, E, I, these are vowel letters. So, okay. consonant letters? Yeah, good. If a word starts with a vowel letter like this, E, actually the pronunciation of the word starts with a vowel. Then we read this article as D. The exam, the apple, the exam. All right. But if a word starts with what? A consonant letter like M, L, K, etc. Then we read as what? The man, the mobile, the man, the mobile. Let's look at here. This is you. So this is consonant as well, because we are looking at the pronunciation of the words. Sorry, pronunciation of the letter. So
Not the university, the university, because you, this is consonant sound, huh? Consonant sound, that's why we pronounce as the university, the mobile, the man, but the exam, the apple. Good. The apple, the exam. Okay. Yeah, good. Okay, so now we can move on to our new topic. What gonna we do today? Let me share my screen with you. We've got a preparation task before starting our main course here. You are seeing some verbs, some words and their examples here. So what gonna you do? You'll match these words. You'll match these words with the words given here, given this column. So what's a verb? Verb? Sir, fiil. Yeah. Good. So verb, you'll find some verbs from this column. So what can we write here? It's be, go, study, and work. Yeah. Be, because go, study, work, these are verbs. That's why we are writing here what? Be. Noun. What's noun? İsim. Ja, schön, schön, это правда. Teacher, car, university, these are nouns. That's why we are writing here a. And preposition, what's that? Preposition. Zarf mıydı? Oh, not actually. Prepositions in Turkish, it has got no meaning by themselves, but they have got functions in a sentence. Oh my God, oh my goodness, you can't understand this clarification. For instance, in Turkish, ile, gidi, these are prepositions in Turkish. So preposition. Edat. Yeah, good. So preposition, which one? Which are prepositions here in this column? F. Or white, good. For, in, on, at, these are prepositions, good. And article. Zarf. Oh, I'm finished. And the. Yeah, these are the articles. A, N, and the. These are articles. All right, articles. For instance, in German, they are the das. These are articles. In English, a and the. In French, le, la, like that. Okay, and 5, adjective. What's that? Huh? Sıfat. Yeah, da. Good. So, C. D. Yeah, good. Happy, sad. These are adjectives. And adverb. Zarf. This time, yeah, that is good. Adverb. So quickly, quietly, sadly, these are our adverbs. Good. Okay, so let's look at our main topic, reading text, dictionary definitions. Today we'll talk about the definitions of verbs. Of course, as we do always, first I will read so that you can listen me and learn the correct pronunciation of the verbs. And then I'll let you to read the same text, all right? That's why please don't forget to follow me while I'm reading these texts. All right, so I'm reading for you, then you'll read. Dictionary definitions. Attend. To officially go to a place like school, university, or class. You must attend 80% of classes to pass the course. Dormitory, plural, dormitories. 1.
A place where many people sleep. 2. US, a big building at a university where students live. UK, hall of residence. I know John. He lives in my dorm at university. Faculty, plural faculties. All the teachers who work at the university. Norman Brown was in the English faculty for 20 years. Teaching assistant, a person who works to help a university teacher in a classroom. The teaching assistant has the exams for you at the end of class. Tuition fee, an amount of money that you pay to go to university. Tuition fees are very high this year. Undergraduate, a student at a college or university who is studying for a first degree. They met when they were undergraduates at Cambridge University. All right, guys, now it's your turn. You listen to me. Now you're gonna read the same text. Who wants to read first 3? Who wants to read this part? Is there any volunteer or shall I choose someone? Hello, the ball is in your court. It's your turn. Davai. Is there any volunteer to read first? Yeah. Ben okuyabilirim. Yeah, of course. Davai. First 3. Attempt to officially go to a place like a school, university, or class. You must attend 80% of classes to pass the course. Continue. Davai. Yeah. Keep on, please. Dormitory. Plural. Dormitories. 1. A place where many people sleep. 2. US, a big building at a university where students live. UK, hall of residence. I know John. He lives in my dorm at university. Faculty, plural faculties. All the teachers who work at university. Norman Brown was in the English faculty for 20 years. All right, thank you. Thank you, lady. Now I want to take your attention to some parts in this text. What are they? Let's look at. Place. This we should read what place and like a school. Şimdi şöyle yapalım sevgili gençler. Şurada orayı özellikle Türkçe söyleyelim ki mesela bazı artikeller olur ya da böyle kısa of gibi, gibi vesaire. Bunları gerçek native speaker'lardan dinlerken yani ana dil konuşanlardan dinlerken onları tam vurgulamadıklarını, yaptıklarını hani yutmuş gibi göründüklerini fark edersiniz. Mesela like a school değil de like a school. Mesela orada onu çok da anlamı etki etmediği için ne yapıyorlar? Böyle ulama şeklinde söylüyorlar mesela. Like a school ya da şurada mesela of var. Başka of'un olduğu yer neresi vardı? Şurada bakalım. Mesela percent of classes. Yani orada of'u da böyle biraz daha ulama şeklinde söylüyorlar. Bu yüzden dinlemelerde onlar aklınızda bulundurursanız daha rahat anlarsınız, daha kolay yakalarsınız kelimeleri. Mesela başka örnekleri de yazalım. Bağlaçlar var mesela. Diyor ki şuraya yazalım. Ya da mesela bu çok değişik bir örnek olacak ama sadece örnek için teşbihte hata olmaz biliyorsunuz. Mesela şurada you and me değil de you and me,
you and me ya da what can beer gibi. Böyle yani vodka and beer diye ayrı ayrı okumuyorlar da ya da ayrı ayrı söylemiyorlar da biraz daha ulama şeklinde. Bu ulamaları, bu hileleri bilirsiniz. Dinleme yaparken daha kolay yakalarsınız. Aklınızda bulunsun sevgili gençler. You and me, what can beer gibi bunlara dikkat edersiniz. Tabii bir anda hemen uygulayın demem de yanlış olur da ama yine de böyle aklınızın bir ucunda bulunsun. Sizin için iyi olur sevgili gençler. Şimdi başka neresi vardı? Şurada devam edelim. Per doğru. Tek başına olduğu zaman şu kelime yani her bir per person mesela her bir kişi için kişi başına mesela derken per person. Ama burada biraz daha bitişik olduğu için ne dememiz lazım? 80% değil de percent mesela percent gibi telaffuz etmemiz lazım sevgili gençler. Buna da dikkat edelim burada. Başka şurası where değil de where. A place where many people sleep where desek daha düzgün olacak sevgili gençler. Ve geldik şuraya. Şu sözcük. Bir canlı anlamı mesela yani nasıl söyleyelim? Canlı yayın mesela anlamında kullanım var. Yani isim hali var bir de fiil hali var. Sevgili gençler fiil halinde ne dememiz lazım? Sizden alalım. Nasıl okuruz fiil halinde? İsim halinde nasıl okuruz? Bazı kelimeler var öyle. Live live herhalde isim hali. Evet. Live. Mesela live channel. Live isim halinde sevgili gençler. Live diye okurken şey anlamında fiil halinde live. I'm living in London for instance diye telaffuz edeceğiz. Bu da böyle aklımızın bir yerlerinde bulunsun sevgili gençler. Peki âlâ. Bakalım başka neyimiz var burada? Şurada in the English mesela burada da şey var. Ulamalar var mesela. Ulamalar, tonlamalar, intonation bunlar çok çok önemli sevgili gençler. Önemli derken yani sizin anlamanız için önemli. Yani kullanmasanız da anlarlar siz ama dinleme yaparken bunları bilirseniz küçük farkları daha kolay anlarsınız. O yüzden önemli diyorum. Norman Brown was. Mesela ne diyeceğiz? Norman Brown was in the English faculty for 20 years. Was in the English gibi böyle ulama var. Tek bir sözcük halinde söylüyor. Bunlara dikkat ederseniz daha güzel, daha hoş olur sizler için. Peki, teşekkür ettik. Yes, let's go on. And I need one more volunteer who wants to keep on. Hello? Is there any other volunteer? Sir, may I? Who are you? Hatice Demir. Hatice. Biraz önce Hatice, Biraz önce evet. sen mi okumuştun? Ben yok biraz önce başka biri okudu. Daha ilk derse başladığımızda ben kelimeleri okumuştum. Tamam. Ayırt edemedik. Peki, devam edelim o zaman. Teaching assistant. A person who works to help a university teacher in a classroom. The teaching assistant has the exams for you at the end of class. Teach, onu söyleyemiyorum. Tuition. Aha. Bir de onun anlamını da bilmiyorum ben hocam. Anlamını şey yapacağız. Söyleyeceğiz. Ben İngilizce olarak açıklamaya çalışacağım. Siz tahmin edeceksiniz. Tamam. Öyle bakarız. Tuition fee, an amount of money that you pay to go to university. Tuition fees are very high this year. Undergraduate, a student at a college or university who is studying for a first degree, they met when they were undergraduates at Cambridge University. Peki. Teşekkür ettik. Şimdi şuradan başlayalım. Daha doğrusu daha önceki haftalarda şey yapmıştık. İlk hafta hatta konuşmuştuk. Şunu hemen bir tane arkadaşımız böyle bir
okusa işaretlediğim kelimeyi. Teaching. Ne oldu? Teaching. Birisi okudu ama en son kim okumuştu? Sultan hocam. Tamam. Evet. Hala. Peki. Sevgili gençler, sondaki bu NG için, yani ING gördüklerinizde ya da NG gördüklerinizde, özellikle NG harfi, bu nazal ses demiştik. Yani G'yi vurgulamadan, mesela teaching, walking, talking, speaking, discussing gibi böyle o sonda böyle ne söyleyip kalıyor. Teaching assistant. Hatta daha işinizi daha da kolaylaştırıyor aslında bu okuması. Yani bir teaching assistant demek var. Bir de teaching assistant mesela daha kolay oluyor ikincisi. Aklımızda bulunsun. Başka ne vardı? The exam dedik. At the end of class. Peki. Başka ne vardı burada? Tuition fee dedik. Şuraya bir gelelim. Anlamlarına bakacağız sırasıyla. Attend. What does it mean, attend, in Turkish? How can you clarify this in Turkish? What's the meaning of attend? This is a verb, by the way, you are saying. This is a verb, attend. In Turkish, do you know the meaning of this word? By the way, please don't use dictionary. Definitely, I don't want you to use dictionary now. Katılmak. Yeah, go. Attend. Let me write here. Attend. Attend. Equals to what? Participate. All right. Attend and participate. These are synonyms. Synonym? Eş anlamlı. Yeah, these are synonyms. Attend, participate, and join. Join. You're seeing there are a lot of verbs for you. Please take note of these verbs. Good. Attend the class, attend the meeting, like that. All right. Attend. And yeah, good. You must attend 80% of classes to pass the course. Good. Dormitory, what does it mean, dormitory, in Turkish? Yurt. Yeah, good. Dormitory. For instance, many of the university students stay at university dormitories. All right, dormitory. Good. And faculty, you know, even in Turkish, it's the same in Turkish. Faculty of humanities, for instance. Faculty of Islamic sciences, like that. Faculty. It's like in Turkish. Faculty. And teaching assistant, you know, teaching assistant? Öğretim görevlisi. Teaching assistant, like that. All right. And tuition fee. Tuition fee. Öğrenim ücreti, harç. Yes. For instance, at our university, the foreign students, namely foreigners, have to pay some tuition fee so that they can keep on their learning at our university in Turkey. All right, so tuition fee. Good. And undergraduate. Undergraduate. What does it mean, undergraduate? You are university students, right? Are you university students? Yes. So you are undergraduate students. Undergraduate? Mezun olmamış öğrenci. In Turkish, what can... Yeah, good. Undergraduate. Let me write some words related to this vocabulary. Undergraduate, graduate students, graduate, and postgraduate, and bachelor's degree, master's degree, PhD. How many of these words do you know? How many of them do you know?
For instance, graduate. What does it mean, graduate? Mezun olmak. Mezun. Yes, all right. You finished university, you got a diploma, and then you are graduate. Good. And postgraduate? Mezuna kalmak falan. No, I'm really sorry. Postgraduate. For instance, you finished your university, you got a diploma, but you want to keep on studying. So you are applying for a master's degree. So Lisansüstü. yes, all right, good. Postgraduate, good. And bachelor's degree. Bachelor's degree. Bachelor's. Actually, this is like this one, graduate. Hello, are you there? Diploma. Like that, change it. Yukarıdakine benziyor sevgili gençler. Mezuniyet diploması. Yine lisans. Yine lisans, evet. Lisans, yani lisans derecesi aslında, öyle diyelim. Mesela master's degree. Yüksek got, lisans. ha? Yüksek lisans. Aynen, bu da yüksek lisans derecesi olarak geçecek. And PhD. Yüksek lisans. Doktora. Doktora. Yeah, this is PhD. And I want to write other words as well. For instance, freshman, and sophomore, and junior, and senior. We know these words. What does it mean? Freshman, sophomore, and junior and senior. If this is your first year at university, then you are freshman. All right. If this is your second year at university, then we call you as what? Sophomores. And if this is your third year at university, this is junior. And now you're about to finish your university, then we call you as seniors. All right? Did you get? Evet hocam, teşekkür ederiz. Ben Okay. junior küçük bir şey zannediyordum. Oh, yeah. Somehow you are right, but in the terminology of education, this is the class just before the last year, all right, junior. Peki, sevgili gençler, bunları da not alın lütfen. Ekran görüntüsü alabilirsiniz, not alabilirsiniz. Yani çünkü bunlar kelimeleri kapattığım zaman gidecek yani. O yüzden not alın lütfen. İyidir not alın. Peki, hala. Now we can look at the activities. Task 1. You will decide whether these sentences are true or false. Let's start. Who wants to do the first one? N means the word is an adjective. Is it true or false? False. False. Why? What does it mean? N. Huh? N is noun. Noun. Good. Can you give some examples to nouns in English? What comes to your mind if I say noun? Salt. Salt. I'm sorry, I couldn't understand. Can you spell it, please? Spell it. Salt. Spell. Do you know spell? Business. I'm spelling my name. E-S-A-T. Like that. Spell it, please. My name is Hatice.
9. I don't mean it. The word you've told me. Please spell that word. You gave me an example of noun, so spell it. Teacher. You told me it's like salt or something like that. Please spell that word. S-A-L-T, salt. Huh? You mean that one? No, I mean that yes, I mean that. Right, not salt. Salt, huh? Salt, yes. All right, good. And the second one, the words in the dictionary are the alphabetical order. Is it correct? True. True. Yes. True. It goes, yeah. A, B, C, D, like that. Good. And 3, for each word, there is an example. For each word, there is an example. Look at this part. If there is an example, then this is true. If True. no, then false. So what's your answer? True. True. No. And 4, 2 words in the list change their spelling for the plural. Is it true? The words in the list, namely these words, change their spelling for plurals. Look at plurals. Dormitory, dormitories. And faculty, faculties. Does the spelling change here when we do them? When we make them? Sonunda deyince değişmiş mi oluyor hocam? Yes. Telaffuz. Yeah. Dormitories. All right. So this is true. True mu? Spelling'i de değişiyor herhalde. Değişmesi lazım ama şey nasıl kabul etti acaba bunlar? Yani spelling dediği o harf sayma sistemi değişmiş olması lazım ama dormitory, dormitories. Değişmiş olması lazım. True diyelim hocam. Sonunda var. Ben olsam true derdim buna yani. Yine de False şeye bakarız. Cevap anahtarına bakarız. Çünkü şöyle D-O-R-M-I-T dormitories, faculties. Yani bence değişiyor. True derdim ben olsam. Peki. Biz de öyle dedik hocam. Peki. Aksini iddia eden varsa buyursun. Şey yapalım onda. Ne derler ona? Belki başka bir mantığı vardır. Eğer şeyse başka bir mantık yöntem vardır. Değişiyor spelling arkadaşlar. 5. The dictionary does not tell you if a word has a different meaning in the United Kingdom and the United States. False herhalde hocam. Cümleyi anladık mı? Bir ona bakalım önce bir. Yani bu iki ülke arasında bir kelimenin farklarından bahsetmez diyor sözlük. Hı. Ama bahsetmesi lazım. Bakalım. Buraya göre düşünüyoruz. Örneğe göre. Burada bahsetmiş bakın arkadaşlar. Demiş ki US kullanımı bu şekilde, United Kingdom kullanımı bu şekilde. Aynı sözcüğün. O yüzden false diyor. O yüzden false diyeceğiz. Hala. Peki. There are 2 verbs in the list. In this list. 2 verbs. False hocam. Bu da False. bir tane. One word. Just one. Yes, just one. That's why it's false. Yeah. You are seeing some words in the box. And what gonna you do? You'll fill these blank parts with the given words in the box. It's a small what? We only have 12 teachers. Fakulte herhalde. Faculty, all right. It's a small faculty. We only have 12 teachers. Students, blah, blah. Classes from Monday to Friday.
Attend. Yeah, all right, good. Students attend classes from Monday to Friday. I'm in the first, in my first year at university. I'm in what? Dormitory. Hı. On Are you dormitory? Dergorodu tezi gibi bir şey hocam o işte. What? Что? O şey mezun değilim. Undergraduate, yes. I'm an undergraduate in my first year at university. Good. And there are 2 students in every room in the where? Dormitory. Dormitory this time. Okay. And 5. Malek works as a what? At Oxford University. Teaching assistant. Teaching assistant. Good. Teaching assistant at Oxford University. And 6. The what? Is £30,000 for foreign students. The what? Tuition fee. Tuition fee. The tuition fee is £30,000 for foreign students. All right. Good. And now it's discussion time. How often do you use a dictionary? This question is for you. Yes, how often do you use? How frequently do you use dictionary? Every day hocam. Every day. Good. And others, do you use dictionary, and which dictionaries do you use? Can you give me some examples? For instance, which dictionaries do you use? Hello? Buradaki alıştırmalar için mi sordunuz? Genel olarak. In general. You are learning a new language, and do you use dictionary? And which dictionaries do you use? Yani often. Ya sık ve de often. Often you use dictionary. And which dictionary do you use? For English, Cambridge. For Arabic, Tevakko. All right, you are learning Arabic as well. Good. I really want to learn that language, Arabic, but I don't know from where to start. Actually, I know, but time, really, my time is restricted. That's why I wish I could have got enough time to learn that language, Arabic. But someday I believe myself I will do it. Allah yardımcımız olsun Osman hocam. Ben de İngilizce konuşmaya hiç yok. Oh my goodness. By the way, let me confess something to you. What's that? Among all the languages, but this is my idea, but I can support my ideas with some specific examples. According to me, among all the languages in the world, the easiest one is English, because it has got some concrete rules. For instance, when we look at the grammar of English, it's very, very easy to learn. It has got a logic. And also, I'm comparing English with other languages, for instance, with German or Russian. They've got a lot of details, especially Russian. There are some words like the words, for example, the words have got genders, males, females, etc. Masculine, feminine, you know. But in English, there is not such a rule. It's very, very easy, I think. So I strongly recommend you to learn first this language, because it's a piece of cake for you. Good. And others, do you use dictionary? And which dictionaries do you use? Turing. Turing, yes, all right.
I think that that is also a fabulous dictionary to use because the words in Turing, the words are categorized according to the fields. For instance, medical words and diplomacy words and law words, they are categorized according to the fields. And that's why I strongly recommend you to use that dictionary as well. Good. So, guys, is there any question? Is there anything to tell me? You want to say? You want to tell me? If no, we'll say let's go today. Gençler, var mıdır sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, eleştirmek istediğiniz, tavsiye etmek istediğiniz bir şeyler? Her hafta olduğu gibi sorayım yine. Anlamadığınız nokta varsa onlara açıklık getirelim. Hocam şey soracaktım. Hocası söyle. Bir kelimenin isim ve fiil halinden bahsetmiştiniz dersin başında. Oraya tekrar dönebilir miyiz acaba? Evet. Şurada. Okumuşsunuz. Live var. Evet. Live ve live. Eğer isim halinde kullanıyorsanız yani mesela canlı yayınlarda mesela görürsünüz köşelerde vesaire falan live yazar. İsim halinde live olarak telaffuz ediyoruz sevgili gençler. Fiil halinde ise live olarak telaffuz ediyoruz. Yani fiil olarak kullanıyorsanız live diyeceksiniz. İsim olarak kullanıyorsanız live diyeceksiniz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka gençler var mıdır? Sormak istediğiniz, anlamadığınız nokta ya da hocam biz anlamadık, anlamıyoruz, anlatıyorsunuz ama anlamıyoruz ya da anlatamıyorsunuz hocam. Var mı? Hocam, söyle. İngilizce konuşurken biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Biraz daha yavaş konuşalım. Ama aslında konuşmayla mı alakalı bir durum, aksanla mı alakalı bir durum onu da çözmeye çalışıyorum ben de. Olabildiğince tamam yavaş konuşmaya çalışalım inşallah. Başka? Gençler görüşlerinizi dikkate alırım merak etmeyin. Çekinmenize de gerek yok. Açık açık söyleyebilirsiniz yani. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi hepsini açıyorum. Yok herhalde. Peki. O zaman let's call it a day diyeceğiz. Şuraya bakalım. Şimdi normal. Yani neden normal? Sevgili gençler, Türkiye'de güzel ülkemizde alışılagelmiş bir durum var. Nedir bu? Hoca çıksın direkt işte grameri anlatsın. Sadece basit yönergeleri işte kitabı aç, kalemi tut vesaire İngilizce versin. Ondan sonra onun dışındakileri Türkçe olarak anlatsın. Bu maalesef ülkemizde sıkıntılı bir durum. Yani bu benim gözlemim, enfüsi gözlemim öyle söyleyeyim. Hani bir şey eleştirdiğim için değil de. Benim yapmaya çalıştığım şey sizlere biraz daha bu okumanın yanı sıra normalde okuma üzerine düzenlenmiş bir yayın bu. Okumanın yanı sıra biraz daha dinleme edinci de kazandırmaya çalışıyorum. Hani kulağınız o sese aşina olsun istiyorum. İlk başta normal zorlanacaksınız. Mutlaka zorluklar olacak ama bir süre sonra kendiniz farkında bile varmayacaksınız. Bir bakacaksınız bu sese adapte olmuşsunuz. Kelimeleri daha iyi, rahat ayırt edebiliyorsunuz. Yani artık telaffuzları öğrendikçe, yeni kelimeleri öğrendikçe daha da kolay anlıyor olacaksınız. Ben olabildiğince basit kelimeler seçmeye çalışıyorum aslında konuşurken. Yine de basit kelimeleri tercih edeyim. Biraz daha yavaş konuşayım. Bunu da dikkate alayım artık. Hani aslında yavaş konuşuyorum da yani normal konuşuyorum. Ama yine daha da yavaşlatayım inşallah. Zaman içerisinde merak etmeyin. Şey yapacak. Ne derler olacak. Adapte olacak kulağınız. Merak etmeyin. Alışacak yani. Siz sadece pes etmeyin. İstikrarlı bir şekilde katılıma devam edin. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Bol bol dinleme yapın. Bunlar dinleme yaptıkça, yeni kelimeleri öğrendikçe ne olacak? Gelişeceksiniz. Hiç merak etmeyin. O konuda
sizi temin edebilirim yani garanti verebilirim. Başka gençler var mıdır benden isteğiniz, talebiniz, sorunuz yoksa? Hocam teşekkür ederiz. Biz böyle şimdi İngilizce konuşamıyoruz ama ben geceleri böyle kendi kendime yatmadan önce bütün her şeyi söylüyorum İngilizce. Ama şimdi söyleyemiyorum mesela. Güzel. Gençler sakın ama sakın şunu söyleyeyim. Ya insanlar bana güler mi? Hata yaparsam ne olur? Yapın gençler hata. Sonuçta önümüzde bir insan yok ki ameliyat ediyoruz işte hayatını riske atıyoruz vesaire falan diyebileceğimiz. Ne boş verin gençler hata yapın ne olacak yani. O yüzden lütfen dil öğrenirken rahat olun. Ayna karşısına geçin. Ne derler ona? Ayna karşısına geçin böyle kendinizle konuşmaya çalışın ya da kendinize böyle basit konular seçin her bir gün için. O konular hakkında neler söyleyebilirimi araştırın. Ondan sonra konuşmaya başlayın. Kelimeleri derleyin. Böyle böyle kendi ses kaydınızı alın. Daha sonra o ses kaydınızı dinleyin. Kendinizi bir dinleyin bakalım ne oluyor, neler bitiyor falan. Böyle bir sürü yöntem var. Dolayısıyla sakın çekinmeyin. Böyle devam edin gençler. Rüyanızda gördüğünüz zaman konuşursunuz inşallah. Öyle diyelim. Bakalım. Şimdi kelime konusu gençler, çeviri konusu, çeviri yapmaya çalışmayın. Yani çeviri yapmaya çalışmayın derken konuşurken olabildiğince çeviriden uzak durmaya çalışın. Çünkü çeviri durumu başka işlere gidiyor, sizi zorlar. Yani nasıl söyleyeyim? Kafamda ilk önce bir çevireyim de ondan sonra cümleyi kurayım falan diye uğraşmayın. Konuşmayı ben şeye benzetiyorum, elektrik devresine benzetiyorum. Elektrik devresinin çalışma mantığı nedir? En kısa süreden engele takılmadan devreyi tamamlamaya çalışır. Devreyi tamamlayayım, ampulü yakayım derdindedir. Yani en kısa sürede devreyi tamamlamaya çalışır. Konuşma da böyle. Basit basit. En kısa yoldan devreyi tamamlamaya çalışın arkadaşlar. İlla bir edebiyat eseri gibi cümle kurmaya gerek yok. O yüzden o mantıkla hareket edersiniz daha kolay olur sizin için. Ama çeviri yapmaya kalkarsanız kafanızda örneğin bir cümle söyleyeceksiniz. Hani bir çevireyim ondan sonra söyleyeyim demeye çalışırsanız bu size hayli yoracaktır. O yüzden çok fazla çeviriye takılmayın gençler. Ne anlatabiliyorsunuz ona bakın. Rica ederim. Burada chatten mesaj geliyor onu gördüm. Peki gençler o zaman bu akşamlık bu kadar diyorum. Haftaya tekrar yaparsınız umarım. Bu notlarınızı almışsınızdır. Bunlar zaten şeyde de var. Web sitesinde de var okudum. Oradan da bu metinleri indirip üzerinde çalışabilirsiniz. Keza YouTube'a da yükleniyor diye biliyorum bu şeyler, videolar. Oradan da yine tekrarını yapabilirsiniz sevgili gençler. Ben o zaman şimdilik bu kadar diyorum. Ne diyorduk? Let's call it a day. Bunu da hatırlarsınız. Let's call. Bugünlük bu kadar. Yeter diyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek dileğiyle diyelim.